హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియో కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే వై ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ నెసరీ. An essential property of ozone molecule is its ability to block solar radiations of wavelengths less than 290 nanometers from reaching Earth's surface. In this process, it is also absorbs ultraviolet radiations that are dangerous for most living beings. UV radiations could injure or kill life on Earth. Though the absorption of UV radiation warms the stratosphere, it is also important for life to flourish on planet Earth. Research scientists have anticipated disruption of susceptible terrestrial and aquatic ecosystems due to the depletion of ozone layer. Ultraviolet radiations could destroy the organic matter. Plants and plankton cannot thrive. Both acts as food for land and sea animals respectively. For humans, excessive exposure to ultraviolet radiation leads to higher risks of cancer, especially skin cancer and cataracts. It is calculated that every 1% decrease in ozone layer results in a 2 to 5% increase in the occurrence of skin cancers. Other ill effects of the reduction of protective ozone layer include increase in the incidence of cataracts, sunburns, and suppression of the immune system. Causes of ozone layer depletion. Credible scientific studies have substantiated that the causes of ozone layer depletion is human activity, especially human-made chemicals that contains chlorine or bromine. These chemicals are widely known as ODS, an acronym for ozone depleting substances. Natural causes of depletion of ozone layer. Ozone layer has been found to be affected by certain natural phenomena such as sunspots and stratospheric winds, but this has been found to cause not more than 1 to 2% depletion of the ozone layer, and the effects are also thought to be only temporary. It is also believed that the major volcanic eruptions, mainly El Chichon in 1983 and Mt. Pinatubo in 1991, has also contributed towards ozone depletion. Man-made causes of depletion of ozone layer. The main causes for the depletion of ozone is determined as excessive release of chlorine and bromine from man-made compounds such as chlorofluorocarbons, CFCs, chlorofluorocarbons, halones, CH3CCl3, methyl chloroform, CCl4, carbon tetrachloride, HCFCs, hydrochlorofluorocarbons, hydrobromofluorocarbons, and methyl
bromide are found to have direct impact on the depletion of the ozone layer. These are categorized as ozone depleting substances, ODS. Serious effects of ozone depletion. Damage to the human health. If the ozone layer is depleted, humans will be overly exposed to strong UV light. Overexposure to strong UV light causes skin cancers, cataracts, sunburns, weakening immune system, and quick aging. Second point, devastation to environment. Main crops species are vulnerable to strong UV light, and overexposure may well lead to minimal growth, photosynthesis, and flowering. Some of the crop species vulnerable to UV light include barley, wheat, corn, oats, rice, broccoli, tomatoes, cornflower, etc. Forests equally bear the brunt of ozone depletion. A threat to marine life. Certain marine life, especially planktons, is greatly impacted by exposure to strong ultraviolet rays in the aquatic food chain. Planktons appear high up. If planktons decrease in number due to ozone layer destruction, the marine food chain would be disrupted in many ways. Also, overexposure of sun rays could reduce the fortune of fishers. On top of that, certain species of marine life have been greatly affected by overexposure to ultraviolet radiation at their early stage. Effects on animals. In domesticated animals, too much ultraviolet radiation could also lead to skin and eye cancer. Impacts certain materials. Materials like plastic, wood, fabrics, rubber are massively degraded by too much ultraviolet radiation. Solution to ozone depletion. Desist from using pesticides. Pesticides are great chemicals or rid your farm of pests and weeds, but they contribute enormously to ozone layer depletion. The surefire solution to get rid of pests and weeds is to apply natural methods. Just weed your farm manually and use alternative eco-friendly chemicals to elevate pests. Second, discourage driving of private vehicles. The reduction of number of vehicles on the road will contribute substantially to minimize ozone depletion. These vehicles emit a lot of greenhouse gases that eventually form smog, a catalyst in the depletion of ozone layer. Third, utilize environmentally friendly cleaning products. Most household cleaning products are loaded with such harsh chemicals that find way to the atmosphere, eventually contributing to degradation of the ozone layer. Use natural and environmentally friendly cleaning products to arrest this situation. Fourth point, prohibit the use of harmful nitrous oxide. The Montreal Protocol, formed in 1989, helped a lot in the limitation of the chlorofluorocarbons CFCs. However, the protocol never covered nitrous oxide, which is a known harmful chemical that can destroy the ozone layer. Nitrous oxide
is still in use today. Governments must take action now and outlaw nitrous oxide used to reduce the rate of ozone depletion. Nitrous oxide has medical uses such as in surgical and dentistry. It is used for its anesthetic and pain reducing effects. The nitrous oxide may also be used as an oxidizer in rocket motors. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనకి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఓజోన్ లేయర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వలన మనకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని కొన్ని మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చెప్పారు. ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే పాత రోజుల్లో మనకి ఓజోన్ లేయర్ ఎఫెక్ట్ పెద్దగా లేదు, ఎందుకంటే అప్పట్లో మనం కెమికల్స్ ఏం వాడేవాళ్ళం కాదు, సహజంగా ఉండే వాటినే వాడి పంటలకి ఏమన్నా వచ్చినా కానీ చీడపేడ వచ్చినా కానీ వాటికి నార్మల్గా మనం వాడేవాళ్ళం, సహజంగా తయారు చేసుకొని వాడేవాళ్ళం, అంటే నేచర్ ద్వారా చెట్ల ద్వారా. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏమంటే కెమికల్స్ రీసెర్చ్ చేసి కెమికల్స్ వాడితే పెస్టిసైడ్స్ అన్నీ చనిపోతాయి, ఇలాంటివి జరుగుతాయి అని చెప్పేసి అంత అడ్వాన్స్డ్ వచ్చేసింది కదా టెక్నాలజీ. ఈ పెస్టిసైడ్స్ వాడడం ఓవర్గా యూస్ చేయడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఇంకోటి ఓజోన్ లేయర్ వస్తే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది, మనకి పంటలు కూడా ప్రాపర్గా పండవు. ఆ యూవీ రేస్ డైరెక్ట్గా ప్లాంట్స్ మీద పడడం వలన ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామో మోస్ట్లీ ఆ ప్లాంట్స్ అన్నీ ఆ హీట్ని తట్టుకోలేక చనిపోతాయి. అప్పుడు మనకి ఫుడ్ రిసోర్సెస్ తగ్గిపోతాయి. అలాగా జీవన విధానం మీద ఓజోన్ లేయర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది పడే అవకాశం ఉంది. సో ఫైనల్గా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కెమికల్స్ యూసేజ్ తగ్గించండి, ఇంట్లో కానీ బయట పొలాల్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా. ఇంకా కామన్ పాయింట్ ఎప్పుడు చెప్పినట్టే మోటార్ వెహికల్స్ నుండి వచ్చే గ్యాసెస్ని వాటిని కొంచెం కంట్రోల్ చేయండి, అవసరమైతే వాడుకోండి, లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకోండి, తక్కువగా యూస్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఓవరాల్గా ఓజోన్ లేయర్ గురించి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో అయిపోయింది. మన కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అనేది చాప్టర్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఈ చాప్టర్ నుండి వీడియోస్ ఇంకా క్లాసెస్ ఉండవు. ఇలాగా ఎగ్జామ్ పర్పస్ చదివే విధంగా క్విక్ రన్నింగ్ వీడియోస్ అనేవి ఇంక ఉండవు. ఇంకెప్పుడైనా ఫ్రీ టైం ఉంటే డీటెయిల్ వీడియోస్ చేస్తాను అనమాట. డీటెయిల్ వీడియో అంటే అక్కడ ఎవ్రీ పాయింట్ మనకు అర్థం కానిది డెప్త్ వెళ్ళి నేర్చుకుంటాము, దానివల్ల సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి, సిలబస్ కవరేజ్ చేయడానికే. ఎందుకు ఇప్పుడు అంత సిలబస్ అంతా ఎంత క్విక్గా ఎందుకు కంప్లీట్ చేస్తున్నాము అంటే లాస్ట్ మంత్ నోటిఫికేషన్ ఒక ఆర్ఆర్సీ నుండి ఒక లెటర్ వచ్చిందనమాట. మేబీ 1 or 2 monthsలో ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు అని. మరి ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ సిలబస్ కవర్ చేయాలి కదా, అందువల్లే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ముందు కవర్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. ముందు సిలబస్ అయిపోతే తర్వాత ఫ్రీ టైం ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద మిగతా క్లాసెస్ అన్నీ డెప్త్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అనేది మనకు లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఓన్లీ బై హార్టింగ్ అనేది ఎగ్జామ్ పర్పస్గా ఉపయోగపడుతుంది. జస్ట్ 1 time రీడింగ్ వల్ల మనకేం సబ్జెక్ట్ ఏమి అంత డెప్త్ ఏం తెలియదు. డెప్త్ తెలుసుకుంటే అది జీవితకాలం గుర్తుంటుంది, 10 మందికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి ఇప్పుడు చాలా రీజన్స్ మీకు అర్థమవుతున్నట్టుంది క్విక్గా సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి రీజన్. నేను ఈ వీడియో ఒక్క మాట చెప్పి ఎండ్ చేస్తాను. మనకి ఏదైనా అర్థం కావట్లేదు అంటే అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఎంతో ఉందని దాని అర్థం. ఎప్పుడైతే మనకి ఒక విషయం అర్థం కాదో దాని గురించి లోతుగా తెలుసుకుంటే మనకి చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి. అది ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.